гостеприимства, как мы можем встречать людей, дать энергии, дать звука, дать аплодисментов. Да, вы готовы, друзья? Да. Что-то слабо, да, готовы? Готовы? Welcome on the stage. Jay, are you ready? Come on. Yes, yes, yes. Come on. Welcome on the stage, Chairman 110. 100, yes, okay, 10,000 from USA, firstly, Kazakhstan, But I've learned a lot already being here. And I just want to say I'm so excited. Because I already see the energy in this room. And I know you guys are going to make this room 10 times bigger by the next time we come back. Илес отправил ссылку, да? В общий чат новаторов. Новаторов. Amazing. Give them a round of applause. So, I remember being a guest at one of these events for the first time. And I heard about if I just learn new skills, I can change my life. And I was like, well, if it was that easy, then everyone would change their life. But I come from a background where I played sports. Но я пришел из среды, где мы всегда играли в спорт. How many of you guys have ever played sports before? Кто из вас занимался спортом? Поднимите руки, пожалуйста. Okay, there we go. So you have like a different mindset when you go and you play sports. У вас должно быть другое мышление, когда вы занимаетесь спортом. In order to win, you have to start developing a mindset for greatness. Для того, чтобы быть победителем, вам надо работать над своим мышлением. So before I dive into the training that I have prepared for you guys, I want to tell you guys a short story about how I started developing this mindset and how you can start today too. И до того, как я буду рассказывать вам свою речь, давайте я вам расскажу о себе и как я пришел к этому мышлению, и как я работал над своим мышлением. So starting when I was about 15 years old, everyone started getting taller than me. Когда мне было 15, все стали выше, чем я. So my sport was wrestling. И мой спорт был рестлинг. You guys, Russia's like famous for wrestling, right? You know this. Если вы знаете, это достаточно популярный спорт. So I wrestled for 5 years. Я занимался рестлингом 5 лет. And my first year I made the varsity team. И в первый год я сделал что-то очень хорошее. That's like the top team of the school. Это максимум команда, то есть это первые места. And I remember going to try out for the team. И я пошел на пробу, чтобы попасть в высшую лигу. And the coach put me with the best player that he had. И тренер поставил со мной конкуренцию лучшего игрока команды. I had no experience. У меня не было никакого опыта. I wasn't strong. Я не был сильный. The other guy had 5 years experience. А у второго парня было 5 лет. He was working out every day. Он занимался спортом абсолютно каждый He was день. running every morning. Он бегал каждое утро. He was stronger than me, he was faster than me, he was better than me, and the coach put me up against him. Он был сильнее меня, он был быстрее меня, он занимался каждый день, и тренер поставил нас против друг друга. So I get in there and I think, okay, I'm going to beat him. И когда я пришел, то я сказала, хорошо, я сделаю, я выиграю его. And he takes me down. И он, конечно же, победил меня. In like 1 second. За секунду. I was not ready for that. Я абсолютно не был готов к этому. So I get up again. Я опять встал. And I try again. И опять попытался. And this time he picks me up in the air and slams me on the floor. В этот раз он уже поднял меня в воздух и выкинул на пол. I'm out of my breath. Я чуть не задохнулся. But I got up again. Но опять я встал. And this time I started getting a little bit angry. И потом я уже начал злиться. You know, if you remember being a kid and maybe you were like playing with your brothers and sisters or your cousins and the other cousin was picking on you and then you start getting so mad, you're like, ah!
Если вспомните, в детстве, наверное, бывали ситуации, когда вы играли с племянниками, братьями, сестрами, и если они прикалывались, наверное, вы злились и нападали на них, как зверь. Because now you're starting to get frustrated. Потому что вы уже полны злости. And when you get frustrated, you get a little bit messy. You get sloppy, right? You're like just trying to do anything to win. И когда человек наполнен злостью, он становится неуклюжим, верно? Он делает все, чтобы победить. So this time I'm mad at the kid. Но в этот раз я уже был очень зол. And I run at him. И я побежал в сторону его. And he does this move where I'm running, and next thing you know, I'm in the air. И он делал такое движение, что когда я понял, что я бегу, а я оказался на воздухе. So he totally beat me again. Он тогда полностью избил меня. Like 10 times, I keep getting to the mat. I'm in pain at this point. И раз 10 я падал на мат и вставал снова и падал. And finally, the coach blows the whistle. И последний, наконец-то, тренер засвистел в свисток. And he said, AWAL, you can go over to that side of the room. Он сказал, Авал, ты можешь пойти в ту сторону комнаты. Where all the other good people were. И где находились все хорошие люди. And I was like, I just lost. Why am I being promoted? И тогда я задал вопрос, я только что проиграл, почему вы меня продвигаете? You see, the coach wasn't looking for the skills. И в тот момент выяснилось, что тренер не искал навыки. The coach wasn't looking for strength. Он не искал силы. The coach was seeing if I had the mindset to keep going in the face of adversity. Тренеру было важно увидеть, есть ли у меня мышление, чтобы двигаться дальше. If I could get slammed on my back and get up and try again. И могу ли я быть ударенным, упасть на мат и опять встать? If I could go from flying in the air to then getting back up and trying again. Если преодолев целый полет и упасть на мат, и я могу встать опять. Again and again and again. Снова и снова, снова и снова. I was losing, I was getting beat. Я проигрывал, меня избивали. But I think the mindset that's necessary to not just be a good athlete, but also to be a good entrepreneur is, are you going to keep getting up in the face of adversity? А что касается мышления, в том числе и для бизнеса, и для атлетов, You may not be the best in business in all of Almaty, вам надо понимать, сможете ли вы вставать каждый раз, когда вы падаете. Вам не обязательно быть лучшим в данный момент. there might be people stronger than you, better at you, than all of the skills required to succeed here. Возможно, есть люди, которые намного лучше вас, намного умнее вас и имеют все необходимые навыки, чтобы быть успешными здесь. But in America we have this saying that says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Но в Америке у нас есть выражение: постоянная работа побеждает талант, если талант не работает. How many people were better than me that when they got taken down by the other kid, they didn't get back up with the same mentality? They were defeated here before they were defeated in real life. Насколько бы не было талантливых ребят в той же комнате, которые соревновались, они не встали с места, потому что у них не было правильного мышления. Их победили в их голове. The goal from my training today is to equip you with the mindset that will always keep getting up in face of adversity. Цель моего тренинга сегодня обеспечить вас мышлением, чтобы вы могли каждый раз вставать на ноги. No matter how many times you get beaten, И не имеет значения, сколько вас победят, сколько раз вас ударят. no matter how many times you didn't get to the trades you want or get to the rank you wanted to hit, Возможно, у вас были несколько раз моменты, когда вы достигали своих рангов. Возможно, вы не получали профиты на трейдах. the only way you can fail in this business is if you stop getting back up. Единственный способ проиграть в этом бизнесе, это когда вы перестаете вставать на свои ноги. My name is Jay AWAL. I've been a part of this company now for 4 years. Меня зовут Джей Авал, я нахожусь в этой компании уже 4 года. I started off just doing videos for some of the top ranking leaders. Я начал с того, что занимался за видеозаписью для лидеров компании. When I got started, I called 20 people. All 20 of them said no. Когда я только начинал, я позвонил 20 людям, и все 20 сказали нет. I put it on Instagram. People laughed at me. Я выставила историю в Инстаграм, люди смеялись надо мной. But I already had the mindset of a winner. Но у меня уже было мышление победителя. So I kept getting back up. Today, I've reached the rank of chairman 10. Сегодня я стал чемпионом 10. I was terrible at trading for the first 2 years. Если честно, я был ужасен в трейдинге первые 2 года. So I decided to keep getting back up, and now I'm an educator today. И тогда я принял решение, что я каждый раз буду вставать на ноги. И сегодня я являюсь преподавателем. And I'm standing here. Значит, миллионер.
To show you that it doesn't matter how many times you fall, if you keep getting back up, you can be a professional in this industry. И здесь я нахожусь для того, чтобы сказать, несмотря на то, сколько бы вы раз не падали, вы можете встать и стать профессионалом в этой индустрии. So I need you guys to stand up and make some noise if you're ready to be a professional today. Ребята, я прошу вас всех встать и пошуметь, если вы готовы стать профессионалом. Let's go. You ready to be- So you guys can sit down. Thank you so much. Ребята, можете сесть, спасибо вам большое. All right, we're gonna get to work now. И давайте теперь приступим к работе. All right, so there's a couple different things inside of this industry that you need. Есть пару вещей, которые вам необходимы в этой индустрии. Everyone say vision. You can say it in Russian. Все говорят видение, вы можете сказать по-русски видение. No, all together, like a Все вместе, как band. команда. Видение. Yeah? Yes. All right. All right, the next one is benefits. Следующее. Профит. Польза, выгода. All right, you guys are, there you go. Income goals. Доходные цели. Industry statistics. Статистика индустрии. Growth index. Индекс роста. And launching. И запуск. Let's go to the next one. So let's talk about vision. Давайте поговорим о видении. In order to succeed as an entrepreneur, you have to believe in things that are not yet seen. Для того, чтобы стать успешным предпринимателем, вам надо уметь видеть вещи, которые еще не существуют. You have to see yourself becoming successful before you're successful. Вам надо видеть себя успешным до того, как вы станете успешным. You got to believe that you actually deserve it. И вам надо верить, что вы заслуживаете этого. You know, there's a lot of people out there that don't even try because they don't believe that it could be possible for them. Есть очень много людей, которые не дают даже себе шанс, не пробуют, потому что они не верят в себя. There's people that never go to the gym because they never believe that they could have a six-pack. Есть люди, которые никогда не ходят в спортзал, потому что они не верят, что у них может быть пресс. They look in the mirror and they say, there's no way that this can turn into this. Есть люди, которые смотрят в зеркало и не верят, что их живот может превратиться в пресс. I used to look at my bank account and say, how is this going to grow? Я раньше смотрел на свой счет в банке и думал, как же это будет увеличиваться. But I didn't have vision. Потому что у меня не было Let's go to the видения. next slide. So in order to have vision, you got to understand what's the vision of the company that you're a part of and that you will be a part of. Для того, чтобы видеть видение, вам надо понимать, в какой компании вы находитесь, и какое видение у этой компании. You see, I don't know about here, but in America, college is expensive. Я не знаю, как у вас тут, но в Америке колледж стоит очень дорого. School is expensive. Обучение стоит дорого. And you're not guaranteed a job at the end of it. И у вас нет гарантии, что вас не исключат с учебы. Our CEO, Christopher Terry, Наш управляющий Кристофер Терри wanted to create an academy that offered specialized knowledge. хотел создать академию, которая предоставляет специализированные знания. Not teaching about math or science, Не обучать математике или какой-то науке, but teaching a real skill set that can help people earn an income. но обучать навыкам, которые будут помогать людям зарабатывать. I traveled all the way here from Miami Я приехал сюда из Майами, because I carry the vision to empower, enrich, and educate over 1 million people around the world. потому что во мне есть видение вдохновлять и помогать людям по всему миру. And we can't do it without Kazakhstan. И мы, конечно же, не можем это сделать без Казахстана. So why are you going to choose to build this business? Why are you going to choose to take this Возьми seriously? ссылку на мой Почему канал, вы закинь должны в выбрать предстарт. этот бизнес? Почему вы должны относиться к нему серьезно? It's not about how much money we make, it's about what we do in our lifetime that can be passed down. Это не о том, сколько денег вы зарабатываете, Чтобы они это о том, подключились что к вы эфиру. делаете в течение жизни для того, чтобы идти по пути. It's funny because I'm the last AWAL, like I'm the last male with my name. Like I'm the youngest last male with my last name. Очень интересно, я последний AWAL, то есть я самый младший по фамилии AWAL. So I told my soon-to-be fiance, I said, we need to have a lot of kids. Я сказала своей будущей супруге, нам надо иметь очень много детей, Because I got to carry on my family name. потому что мне надо продолжать свой род и свою фамилию. But my dad before me was broke. Но отец мой, он до меня был банкротстве. I sent him money today. Я отправила ему деньги сегодня. He's not going to have anything for me when he dies.
Но когда он умрет, он ничего не оставит для меня. Not house, not money, not anything. Ни дома, ни денег, ничего. But I don't know about you guys, but I want to be the type of father, I want to be the type of person that leaves a legacy behind. Like every generation gets better. Я не знаю насчет вас, ребята, но я хочу быть человеком, который оставляет наследие своим детям, и чтобы каждое поколение после меня становилось еще лучше. I travel all around the world, and some people are so focused on just them, they're not thinking about their grandkids and their great-grandkids and what their last name is going to mean 100 years from now. Я был во многих странах, и я заметил, что люди сфокусированы на себе. Они даже не задумываются о своих детях, о своих внуках. Они думают только о себе. So I asked myself, I said, what kind of father do I want to be? What kind of grandfather do I want to be? И тогда я задал себе вопрос, каким отцом я хочу быть? Каким дедушкой я хочу быть? What are the stories that they're going to tell about Grandpa when he was younger? Какие же истории мои внуки будут рассказывать обо мне? And I decided that I want to do something that's going to impact people and impact the world, not just impact my pockets. И я принял решение, что я буду делать такое, что будет влиять на людей, влиять на их жизни, а не только влиять на мой личный карман. My hope is that as we continue to build this business, I just not impact your lives, but I give you the information that you take and go and impact your family's lives. Моя надежда сегодня заключается в том, что я не просто обучу вас и повлияю на вашу жизнь, но вы также повлияете на жизни других, на жизни своих семьи. It's those things that we teach our children and our grandchildren И мы этому обучаем своих детей, своих внуков. that become traditions. И это должно стать традицией, That's passed down from generation to generation. которая переходит с поколения в поколение. Imagine if your grandparents taught you how to make money trading. Представьте, если бы ваши дедушки и бабушки обучили вас, как зарабатывать эти деньги. Imagine when all of your family knows how to make money online. Представьте, если вся ваша семья знает, как зарабатывать деньги онлайн. Because at the dinner table, the conversations are now about financial literacy. И во время ужина вы говорите о финансовой грамотности. As a kid, the dinner conversations are going to be about impacting people. И, например, как ребенок, представьте, он сидит за ужином и слушает, как влиять на жизни людей. Living a life of servanthood. Проживает жизнь, предоставляя услугу кому-то. How many of you think if you grew up that way, you'd be way closer to your goals today? Подумайте, если вы выросли в таком окружении, в такой среде, насколько вы близко были бы к своей цели сегодня? Yeah? Yes. Absolutely. So the next thing is, as an independent rep inside of our business, you're leading a multi-million-dollar international trade industry. И будучи частью этого бизнеса, вы являетесь человеком, который ведет мультимиллиардную компанию. Digital entrepreneurship is just now starting to really take off. Цифровое предпринимательство только сейчас запускается и набирает максимальные обороты. We're still early. Мы все еще на ранней стадии. This is still new. Это все еще новая вещь. Look how many people in the room. Посмотрите, сколько всего лишь людей в комнате. There's going to be thousands. А потом будет тысячи. You have to lead the way. Вам надо идти? You got to take the path less followed. Вам надо быть первыми и идти первыми и вести за собой людей. People are going to start to see. И люди будут видеть. And this is going to be like the hottest party in town. И это будет самая лучшая вечеринка в городе. There's not going to be any alcohol. Не будет никакого алкоголя. But there's going to be a lot of fun. Но будет очень много веселья. Because we're helping people grow. Потому что мы помогаем людям расти. A lot of people think that our company focus is getting new students. Очень много людей думают, что основной фокус нашей компании – это привлекать новых студентов. I would say that's second important to making sure the people that we have in our business are taken care of, that they're learning, that they're growing, that they're earning. Я бы сказала, что это вторая важность. Первая важность – это убедиться в том, что те люди, которые с нами растут, улучшаются и становятся лучше каждый день. As an educator for this platform, and Barjan as well, everyone give a round of applause for Barjan. Давайте попробуем поставить. The first Russian go-live educator. Without him, none of this would be possible. И когда это казалось невозможным, And his number one focus isn't just making this room bigger, it's making sure every single one of you are experiencing a quality experience inside of our academy. И его цель заключается в том, чтобы увеличить ваше количество и предоставлять больше влияния и улучшать вашу жизнь с каждым днем. That you're actually learning something. И чтобы вы по-настоящему обучались чему-то новому. Let's go to the next slide. So next we're going to talk about benefits. Давайте поговорим о выгодах.
So when it comes to running an independent business, Что касается... you go to the next slide. Yeah? There's three things that you're really going to get from inside this platform that you really can't get anywhere else. Когда вы ведете свое предпринимательство, вы можете получить 3 вещи на нашей платформе. Этих вещей нет на других платформах. I know people that spent 10, 20, 30,000 US dollars Я знаю людей, которые потратили 10, 20, 30 тысяч долларов США to get marketing experience. для того, чтобы получить опыт маркетинга. I'm probably better than them at marketing today, and I paid 0. И, возможно, сегодня я лучше, чем эти люди, но я платил 0. Why? Почему? Inside this platform. Потому что я нахожусь в этой платформе. I got sales experience that the salesmen at BMW don't have. У меня есть такой опыт продаж, которого нет у продавцов BMW. I used to be scared of speaking in front of people. Я раньше боялся говорить публично. Like 2 people, my hands were sweating. И когда я видел 2 человека, у меня потели ладони. I was shaking. И меня трясло. I was like, oh my gosh, there's a lot of people here. Я говорю, о боже, здесь слишком много людей. Today I've spoken in front of over 5,000 people. И у меня было недавно аудитория 5000 человек. All because of this business. И все благодаря этому бизнесу. It gives you the runway for you to be able to take off your career. Это дает вам путь для того, чтобы вы могли сделать взлет в своей карьере. It showed me how to become cash flow positive. Это также показало мне, как стать в плюсе. And I was connected to entrepreneurs all over the world. Я получил плюс в доходах, и также я имел связь со всеми предпринимателями по всему миру. By getting started on our platform and taking those steps, you also have access to this. И начиная в нашей платформе, у вас также есть возможность и доступ ко всему этому. Let's go to the next slide. Inside of marketing and sales experience, it's really important because most traditional businesses, like if I were to open up a restaurant in Kazakhstan, 90% of businesses fail in their first 5 years. Что касается маркетинга и продажи, можем сказать, что в традиционном бизнесе 90% бизнеса терпят неудачу. Go ahead, sorry. Например, если я открою сейчас ресторан в Казахстане, есть 90% вероятности, что он не будет успешным. How many of you remember a restaurant or a business that was open and no longer is? Кто из вас помнит какой-то ресторан или магазин, который открылся, но потом сейчас уже не существует? Raise your hand if you know of a place like this. Если вы знаете такие места, поднимите руки. Now put your hand up. Опустите руки. Raise your hand if you don't want that to be your business in 5 years from now. Поднимите руки, если вы не хотите, чтобы это случилось с вашим бизнесом через 5 лет. Yeah, no, we don't want our business to shut down. Мы не хотим, чтобы наш бизнес закрылся, верно? We want our business to succeed. Мы хотим, чтобы наш бизнес рос дальше. Being a part of I Am Mastery Academy, you're learning the skill sets to not just have a business, not just succeed in the first year, but thrive for the next decade to come. Будучи частью I Am Academy, вы учитесь навыкам, которые помогут вам не просто стать успешным на год или за год. Вы можете стать успешными декадами, 10 лет, больше. Let me ask you a question. Does everyone know what the rank of P600 is? Ребята, кто-нибудь знает из вас P600 ранг? Yeah, raise your hand. Okay. For those of you guys that don't know, P600 is a rank where we actually pay our reps to help other people learn the skill set. P600 это ранг, который мы оплачиваем для того, чтобы люди помогали другим уже обучать новым навыкам. Based on leadership. Учитывая лидерство. Being able to show people what you have done and help them produce the same results. И показывать людям, что вы сделали для того, чтобы они достигали таких же целей. By becoming an IPO inside of this business, будучи IPO в бизнесе, you're becoming cash flow positive. Вы становитесь в плюсе по доходам денег. Now, if I owned a restaurant, I would have to pay for the electricity, I would have to pay for the rent, I would have to pay for the food, I would have to pay the employees. Если бы у меня был ресторан, мне надо платить за электричество, мне надо платить за аренду, за каждого сотрудника, мне очень много расходов. These are all cash flow negatives. These are things I have to pay. И это все отрицательные потоки, потому что уход из моего кармана. We don't have that in this business. А в нашем бизнесе такого нет. We only pay for one thing, Мы платим только за одно. and that's access to education. Это доступ к обучению. The rest of it, you don't need. You don't need to pay electricity, you don't need to pay rent, you have everything you need. You have internet, you have a cell phone, you have a laptop, you have all the equipment you need to be a 6- and 7-figure earner inside this platform. У вас нет других расходов. Если у вас есть компьютер, у вас есть интернет, вы
можете уже делать все и работать в этой платформе, потому что у вас нет абсолютно других расходов, как электричество, аренда и так далее. And I would say the most important part of this business is the network. И самое важное в этом бизнесе – это сеть. I never thought in my life I would be coming to Kazakhstan and speaking in front of people. Я никогда в жизни даже не мог представить, что я буду в Казахстане и буду говорить перед людьми. Before we got here, I was looking at the map of where Kazakhstan is. До того, как мы приехали, что я смотрел на карту и пытался понять, где находится Казахстан. I'm like, oh my gosh, I am so far from my house. И я увидел это и сказал: о боже, как же я далеко от своего дома. Like, thank God for airplanes, because if I had to get here by boat or walk, it would have taken me years. Слава Богу, у нас есть самолет. Если бы я приехал на лодке, на корабле или пешком, мне бы ушло несколько лет жизни на это. But because of my network, Но благодаря сети, because of connections you have with people around the world, благодаря связи, которые у меня есть по всему миру, here I am. я здесь перед вами. So, do you imagine sitting down in this seat right now that you're going to be speaking in Miami, being translated from Russian to English? Ребят, теперь представьте, если вы сейчас сидите, можете ли вы представить, что будете находиться в Майами, и вас будут переводить на другие языки, вы будете выступать на сцене. Можете ли себе такое представить? You're probably thinking to yourself, no way I'm going there. Возможно, вы про себя думаете: нет, такого не может быть. 4 years ago, I would have said the same exact thing. 4 года назад я бы сказала точно то же самое. Let's go to the next slide. Next thing is income goals. Следующая цель по доходам. So I want you to write down on your paper right now. Я хочу, чтобы вы сейчас, прямо сейчас записали. I am so happy and grateful. Я очень счастлив и благодарен. You're going to write down that sentence. I am so happy and grateful. Я очень рад и счастлив. By August 8th, 2023. За то, что 8 августа 23 года 2023. 23 года, 1 year from now. через год. Not today. Не сегодня, через год. You want to make $100,000 today? Вы хотите сделать $1000 сегодня? It's going to take some time. Вам нужно время. You're going to write down your income goal. Вам надо прописать цель по доходам. See, what I'm talking about is vision, Я говорю о видении, not present. не о настоящем. This doesn't matter. Потому что это не имеет значения. This is just one step. Это один шаг. Tomorrow's just another step. Завтра это следующий We got to шаг. start thinking long term. Нам надо думать на долгосрок. So, I'm so happy and grateful now that by August 8th, 2023, Я очень счастлив и благодарен сейчас, что 8 августа 23 года I am making я зарабатываю whatever amount you want to make per month. But wait, before you write down that number, и любое количество, которое вы хотите зарабатывать, но подождите секундочку до того, как вы напишете цифру. I want you to dream a little bit. Я хочу, чтобы вы чуть-чуть помечтали. When I first started this business, I wrote down like $1,000 a month. Когда я только начала этот бизнес, я написала $1000 в месяц. I was thinking small. Я думал мелко. We gotta think big. Подумайте по-крупному. Shoot for the stars, land on the moon. Стреляйте в звезды и попадайте на Луну. So I want you to write down a number that scares you a little bit. Напишите цифру, которая пугает вас немного. When you look at that number, you're like, how? И когда вы смотрите на эту цифру, вы думаете: как? Write that down right now. Напишите это прямо сейчас. Right now. I'm so happy and grateful now Я очень счастлив и благодарен сейчас, that by August 8th, 2023, что к 8 августа 2023 года I am making я зарабатываю $5,000 per month, $5000 в месяц, $10,000 per month, $10 000 в месяц, $25,000 per month. $25000 в месяц. Any more money? What am I going to do with that? I don't even know. Wow. И когда у меня будет столько денег, что я буду делать с этим? Вау! But I want you to dream. Я хочу, чтобы вы помечтали. Now, whatever number you wrote down, И какую бы вы цифру сейчас не записали, it's going to require some effort. она требует усилий. Just like when I was wrestling, you might fall down. И так же, как я дала пример по спорту, когда я занималась рестлингом, возможно, можете упасть. But you got to keep getting back up. Но вам надо каждый раз вставать на ноги. So there's a couple different types of people that run this business. И есть пару видов людей, которые занимаются этим бизнесом. Maybe you're a mother or a father, you have multiple children, you have a full-time job. Может быть, вы мама, папа, у вас есть несколько детей, или у вас есть постоянно наемная работа. Maybe you have a part-time job, no kids. Может быть, временная работа, нет детей. Everyone fits this business into their schedule a little bit differently.
И каждый рассматривает бизнес по-разному, в зависимости от своего расписания. We designed this business to be able to be utilized by people with all different time constraints or time availability. Мы создали этот бизнес так, чтобы каждый человек, у которого абсолютно разные возможности по времени, могли преуспеть в этом бизнесе и заниматься им. Let's go to the next slide. Tell him when I do this, he changes the slide. Okay. Tell him that. When I go like this, he changes the slide. Yeah? He knows? Yeah, alright. So the first one is no timer. Первое, это человек, у которого нет вообще времени. The no timer is the one that's all excited at the event. Это человек, который находится на мероприятии, весь счастлив, наполнен энергией. They're like, yeah, I want to change my life. И кричит вам, да, я хочу поменять свою жизнь. I want to make $10,000 a month. Я хочу зарабатывать $10 000 в месяц. And then they go home. А потом они идут домой And they do nothing. и делают ничего. Don't be that person. Не становитесь этими людьми. Don't be so excited that you forget to put in the work. Не будьте слишком взволнованы, что и забывайте делать работу. Не будьте такими людьми. Because I know how much money you'll make if you do that. Потому что я знаю, сколько денег будет зарабатывать, если будете следовать этому пути. 0. 0. No. Нет. Nada. Right? You make nothing. Вы будете зарабатывать ничего. The next type of person is a part-timer. Второй вид человека – это временный работник. Now, part-timer is where most of us are going to start off. Это такой вид работника, который начинает каждый из нас почти. We're working a full-time job, so we have to do this part-time. Мы работаем на наемной работе весь день, а этим бизнесом занимаемся временами. Work during the day for your living, to pay your bills. Вы работаете целый день, чтобы оплачивать свои счета, Work at night to create your fortune. а ночью вы создаете удачу. While everyone else gets off of work, puts their feet up and has a beer, И когда все остальные люди приходят домой после работы, садятся на диван и пьют пиво, we use that time to get ahead. мы используем это время, чтобы двигаться вперед. We're going to sacrifice a little bit, Да, мы, конечно, пожертвуем чем-то чуть-чуть, but 2-3 years from now, но через 2-3 года they're still going to come home and put their feet up, эти же люди также будут приходить домой и сидеть на диване с пивом. and we won't have to go to work anymore. А нам уже не надо будет работать вообще. Long-term vision. Это долгосрочное видение. So a part-time is jumping on 1 to 3 calls every week. Значит, человек, который временно занимается этим бизнесом, делает несколько, 2-3 звонка в неделю. You're coming to these meetings. Приходит на встречи, You're jumping on Go Live 3 times per week. заходит на GoLive 2-3 раза в неделю. And after about 3 to 6 months, И через 3-6 месяцев start making anywhere from $100 to $500 a week. зарабатывает $100, $500 в месяц. If you take it seriously. Если он занимается этим серьезно. As you start seeing more progress in this business, И как только человек видит больше прогресса в этом бизнесе, you call your job вы звоните на свою работу and say, hey, I don't need as many hours. I want to go part-time. и говорите, мне не нужно столько часов находиться там, я хочу заниматься этим временно. So now you're part-time in your job and full-time in your business. И в этот момент вы становитесь временным работником в своей старой работе и полностью посвящаете себя бизнесу. You don't want to quit your job too soon, Вам не надо уходить с работы слишком рано, because entrepreneurship goes up and down. потому что предприниматель может идти вверх и вниз. Our goal is to create real wealth. Our goal is to create real Наша wealth. цель – создавать реальное богатство. We're not just trying to make a little bit of money and then quit our job. Мы не собираемся делать чуть-чуть денег, а потом уходить с работы, верно? We want to make sure our family's good. Нам надо убедиться в том, что в семье все в порядке. So when we're running this business full-time, И когда мы занимаемся нашим бизнесом в полное время, you're getting on calls every day. вы заходите на звонки каждый день. You're on Go Live every day. Вы заходите на GoLive каждый день. Did you brush your teeth this morning? Если вы чистили зубы сегодня утром, Yeah, right, every day. So, каждый день, да, duh. правильно? Вы удивляетесь, да, конечно. I want to make this business just like brushing my teeth. Я хочу сделать из этого бизнеса такое же действие, как чистка зубов. If I don't brush my teeth, I feel disgusting. Если я не чищу зубы по утрам, это неприятно, верно? Now today, if I don't jump on a Go Live, I feel disgusting. И когда я не захожу на GoLive вовремя, я чувствую себя так же ужасно. Because now it's a part of my daily routine. Потому что это часть моей дневной рутины теперь. If I don't talk to my team every day, I feel nasty. Like I didn't shower. Если я за весь день не поговорю со своей командой, у меня чувство, что я не принимал душ. Because now it's a part of my daily routine. Потому что это теперь часть моей дневной рутины. Your goal is to be able to go full-time in this business. Ваша цель – идти
по полной, на полное время в этот бизнес. It took me 1.5 years to go full-time in this business. У меня ушло 1,5 года времени, чтобы зайти по полной в этот бизнес. It might take you 1 year. Для вас это может быть год. In fact, my goal, and all the goal of the leaders, is to help you get to where we are faster than when we got here. На самом деле, моя цель и цель всех наших лидеров в том, чтобы вывести вас на этот уровень максимально быстро. But if it takes you 2 years or 3 years, Но если у вас уйдет 2 или 3 года на это, still better than not moving forward at all. все равно это лучше, чем не двигаться вообще никуда. When you go from full-time, Когда вы переходите с полного времени, and you start making more money, и вы зарабатываете еще больше денег, you call your boss, вы звоните своим начальнику you say, hey, listen, thank you for everything you've done for me. и говорите спасибо за все, что вы сделали для меня. I'm putting in my 2 weeks, I'm resigning. Я даю уведомление за 2 недели, я ухожу. And I want you to come to this meeting because I want to show you how you can quit this job too. И также я приглашаю тебя на встречу, потому что я хочу показать тебе, как уйти с этой работы. And you tell your boss to come to the meeting. И вы говорите боссу, приезжай на встречу. Because now you're the boss. Потому что вы теперь начальник. And you're called all-timer. И вы теперь называетесь полным временем. Yeah. As an all-timer, you're obsessed with getting better. А когда вы занимаетесь все время, у вас есть пристрастие, у вас есть страсть к этому. I'm at the point in my career now where I'm just trying to defeat every weakness in my life. И сейчас я нахожусь в моменте, когда я борюсь с каждой слабостью в моей жизни. I'm doing all the hard stuff. Я делаю очень много сложного. Waking up earlier. Просыпаюсь еще раньше. Eating healthier. Ем здоровую еду. Reading 10 pages in my book every day. Читаю 10 страниц книги каждый день. Praying every day. Молюсь каждый день. Getting closer to my goals, but also getting closer to God. Также приближаюсь ближе к своим целям и к Богу. I'm obsessed with my success. Я одержим своим успехом. And a healthy obsession. И это здоровая одержимость. An obsession that makes me want to get better every day and help other people get better. Это одержимость, которая заставляет меня просыпаться каждый день и помогать людям становиться еще лучше. I don't just jump on one call, I'm jumping on 3 to 5 calls. Я не просто захожу на один звонок, я захожу на 3-5 звонков. But guess what? I make my own schedule. Но угадайте что, у меня есть мой собственный план и расписание. Right now in America, people are about to wake up and go to work. В данный момент в Америке люди уже начали просыпаться и собираются на работу. I'm in Kazakhstan, I just woke up and I'm just at work now. А я в Казахстане, я недавно только проснулся и только работаю сейчас. They're sitting in a cubicle, Они сейчас сидят в квадратиках на работе в офисе, and I'm at the gym. а я в зале. I have freedom У меня есть свобода, because I went from part-time to full-time to all-time. потому что я прошел весь этот процесс с временного, полного и общего посвящения себя этому бизнесу. So what's the likelihood of this happening for you? Какая же вероятность того, что это произойдет с вами? Is this really a better option? Лучше ли эта опция для вас? Or did I just travel all the way from Miami to waste your time? Или я приехала из Майами сюда через полмира и потратила лишний раз время? Do you have a better chance of succeeding at where you're at right now? Есть ли у вас шанс достичь успеха там, где вы находитесь сейчас? And is this industry really going to have a future? И имеет ли та индустрия будущее? Let's go to the next slide. So, in the industry that we're in called network marketing, В индустрии, которую мы называем сетевой маркетинг, we have a better option. у нас есть лучшая опция. It's not perfect. Да, она не идеальна. Nothing's perfect. Ничего в этом мире не идеально. But there is better. Но есть лучшая опция. So, without network marketing, Без сетевого маркетинга at the age of 50, в возрасте 50 лет statistics show that more than 75% of people have less than $5,000 in their bank account. согласно статистике, более 75% населения зарабатывают меньше $5000. I used to be taught from my grandparents that we have to work hard, get a good job, and then retire. Мои бабушка и дедушка обучали меня, что нам надо усердно работать, а потом уходить на пенсию. But now you see people of all ages working. Но сейчас вы видите, что люди всех возрастов работают. There's not really retirement anymore. Нет сейчас понятия пенсия. And if your family doesn't have money to take care of you, Если у вашей семьи нет денег, которые могут обеспечить вас, you're going to die a lot faster than you were supposed to. вы умрете намного раньше, чем вы должны были. This is just the facts. Это просто факт. I know right now that there's people in my family
Я знаю, что в моей семье есть люди, that didn't prepare for retirement. которые не подготовились для пенсии. And their kids don't have the money to take care of them. И у их детей нет денег для того, чтобы беспокоиться за них. So they work their entire life Они, значит, работают всю свою жизнь, and have nothing to show for it. и у них нет ничего. They can't go travel. Они не могут путешествовать. They're not eating steak and lobster at dinner. У них даже нет лобстера на обед. They're just surviving. Без лобстера нет. Right now, Жалко, more and more лобстера people нет. are working 2 jobs. Все больше и больше людей работают на 2 работах. For the first time in history, И первый раз в истории the current standard of living is becoming lower than 20 years ago. текущий стандарт жизни становится ниже, чем 20 лет назад. Inflation's going up, Инфляция растет, pay's going the same, оплаты также, cars are getting more expensive, машины дорожают, gas is getting more expensive, бензин дорожает. right? Правильно? Or in Kazakhstan, is everything going down? Не так. У вас все повышается. It's even worse, right? Это и даже хуже, верно? And what are people doing? А что делают люди? Complaining. Жалуются. They should be in this room taking notes. Эти люди должны быть здесь и записывать все, что мы говорим. You can't complain your way out of a situation. Вы не можете жаловаться под этой ситуацией. You gotta learn the information that's gonna change your situation. Вам надо изучать информацию, которая будет менять вашу ситуацию. Let's go to the next slide. Next. All right. So compared to corporate America, По сравнению с корпоративной Америкой, there's 7.8 billion people in this world. есть 7-8 миллиардов людей в этом мире, It's growing by 1% every year. и каждый год на 1% растет количество людей. The population's growing, Население мира растет, and there's more people looking for more opportunity. и значит еще больше людей становится, которые ищут возможности. Around the world, unemployment rates are from 14 to 50%. И по всему миру статистика безработицы составляет 14-15%. There's now more division of wealth than there was 20-30 years ago. Сейчас есть больше распределения богатства, чем это было 20-30 лет назад. The middle class is getting smaller and smaller, if it exists at all. Средний класс уменьшается все чаще и чаще, если он еще и существует сегодня. And the people that do start a business, it probably fails within the first 5 years. И люди, которые запускают бизнес, возможно, терпят крушение в ближайшие 5 лет после запуска. These are the statistics of the other way. И это статистика другого мира. Now, network marketing Сетевой маркетинг is growing more rapidly